Bible Study with Israeli Ambassador. 네, 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 김창수입니다. 매주 토요일 이 시간 아키바토르 주한이스라엘대사님 모시고 성경 공부하는 시간 갖고 있습니다. 성경 공부 사이사이에 이스라엘의 문화나 역사 그리고 지리 등에 대해서도 말씀 나누고 있습니다. Well, hello, Mr. Ambassador. Welcome to the show. Good morning. Good morning. 좋은 아침. 좋은 아침입니다. Shabbat shalom, 청수. Shabbat shalom, Mr. Ambassador. How nice it is to see you again. How nice it is to broadcast on the radio and speak the words of Torah. That's right. I can't think of anything better to do. Me neither. Sure. Well, last time we've seen a moving scene, where two brothers just reconciled. Totally. Yeah. Totally. I can just completely relate to them. They came not knowing what's going to happen, but they ended up reconciling. It gives hope, Yeah. It gives hope because we all know situations of strife and argument in families. Right. And Scripture shows us it's possible to overcome. Sure. Well, Jacob thought that, after all these years, his brother Esau might have had, estrangement, grudge, and hatred. He knows why. Sure. He knows why too. Right. 네, 지난 시간에 우리 에서와 야곱의 극적인 상봉을 우리 함께 했습니다. 너무 감격적인 순간이었어요. 서로 목을 끌어안고 울고 하는 장면이요. So, what are we going to talk about today? Well, actually, I want to talk about this verse. We had this really very moving verse. Esau ran towards him and hugged him and fell on his neck and kissed him and they wept. Genesis 33:4. 지난 시간에 읽어드렸던 부분인데요. 창세기 33장 4절 말씀을 읽어드리지 않았습니까? 다시 한번 읽어드리겠습니다. 에서가 달려와서 그를 맞이하여 안고 목을 어긋 맞추어 그와 입 맞추고 서로 우으니라. What a scene. That's right. Now here we have something very unusual. 네, 여기 보면요. 흔치 않은 장면인데요. In the Torah Scroll. 성경에 이것은 정말 귀한 장면이에요. But first, let me explain, what does the Torah look like and how is it written? 대사님 사실은 옛날 성경을 찍어온 사진을 가져오셨어요. So listeners, if you're not driving, 여러분 혹시 운전을 안 하신다면 open your computer or your mobile phone and Google in English, 네. Torah Scroll, 네. Torah Torah Scroll, images, and you'll see what a Torah Scroll looks like. 지금 운전을 하고 계시지 않다면 여러분 한번 검색을 해보시기 바랍니다. I'm showing Chungsu a picture right here in the studio. 네, 저한테 지금 보여주고 계시는데요. 스튜디오 지금 녹음하면서 검색 엔진에다가 Torah Scroll이라고 영어로 치시는 거예요. Torah 하고 스페이스 하고 Scroll SCROLL. That's right. 이렇게 해서 엔터 하시면은 The Torah Scroll is the 5 books of Moses. Torah Scroll은 여러분 모세 오경 아시죠? And we use it, it's in the synagogue. We read from it every Shabbat morning. We 네. read the weekly portion. 회당에 가가지고 이 유대인들은 모세 오경을 그 주에 해당하는 부분을 읽는다고 합니다. But in order to fulfill the commandment of reading the Torah, it has to be from a properly prepared Torah scroll. We call it a kosher Torah scroll. 네, 회당에서 하나님 말씀을 읽으면서 아주 정결한 마음으로 잘 준비해서 읽는다고 합니다. Okay, so first of all, the Torah is written on parchment. Parchment is animal skin. 네, It's not the Torah that Moses brought down from Sinai, because that was the Ten Commandments in stone. Okay. But the Torah scroll that we actually use for reading Torah, it's written on an animal skin. I see. 이 유대인들이 읽는 성경은 동물 가죽에다가 쓴 성경이라고 합니다. Of course, it has to be a kosher animal. 물론 이것은 정결한 동물의 가죽이 되겠습니다. Usually a cow. 대부분이 다 소 가죽인데요. It's written in black ink. It's written by a skilled scribe with a feather.
아까 주로 소가죽이라고 그랬는데 거기다가 아주 숙련된 글을 잘 쓰는 사람이 깃털에다 촉을 만들어가지고 검은 잉크로 이렇게 썼다고 합니다. If even one letter is missing, 만약에 한 글자만 빠져도 in the entire 5 books of Moses, 전체 모세 오경에서 한 글자만 빠져도 the Torah is not kosher. It can't be used for reading until it's repaired. 그것이 발견이 된다면 그것은 못 쓰고 완벽한 정결한 하나님 말씀으로 수정을 한 후에야 읽게 된다고 합니다. Of course, the reason is because we consider Torah to be perfect. 왜냐하면 하나님 말씀이기 때문에 완벽해야 한다는 것이죠. So if one letter is missing, then Torah is lacking and it's imperfect, 네, and it can't be used for fulfilling the commandment of reading the Torah. 맞아요. 그래서 만약에 한 자만 빠지더라도 완벽하고는 거리가 먼 것이고 제대로 된 하나님 말씀을 읽어야 한다라고 하는 명령에 위배되는 것입니다. Now, Hebrew language is made out of 22 consonants. 히브리어는 22개 자음으로 되어 있다고 합니다. And it's written in the Torah without vowels. 하나님 말씀이 기록이 될 때는 모음이 없이 기록이 되었다고 합니다. It's as if you had like Hangul 네. without any vowels. Imagine if you had to read words with only the consonants. 여러분 한번 생각해 보세요. 우리 한글이 모음은 없이 기역, 니은, 디귿, 그드부 이것만 있다고 한번 생각을 해보세요. 하나님 말씀이 다 그렇게 자음으로 쓰여졌다는 거예요. Hebrew and Arabic are written with consonants, and we add the vowels mentally. 자음으로만 쓰여진 이 하나님 말씀을 머릿속에서만 모음을 첨가해서 읽는다고 합니다. We have a vowel system, but it was added only 1,000 years ago. 지금 뭐 모음 체계도 마련이 되어 있지만 이것은 불과 한 1000년 전에 만들어졌다고 합니다. By the way, I did a lot of Torah reading Okay. when I was younger. Okay. I can still read Torah now if I prepare properly. I see. The reader has to know how to pronounce every word exactly, 그렇군요. and you add in the vowels from your mind. 네. 읽는 법이 있다고 합니다. 대사님도 어려서 그렇게 읽으셨다는데 준비해서 읽으면 지금도 하실 수 있다고 그러네요. Now, 𝙬𝙘, you might ask me, why did I tell listeners all this stuff about writing Torah? We were talking about Esau and Jacob reconciling. So Right. why did I tell this whole story? Why are you telling the whole story? Tell us. Come on. That's exactly what I was going to ask you. The reason is because on the words, he kissed him, that Esau kissed Jacob, something very unusual happens in the Torah. Sure. There are dots on top of the word. 에서가 야곱을 만나서 kissed him. This only happens, it's very, very rare. Uh-huh. It only happens 14 times in the entire Hebrew Bible, and only 10 times in the 5 books of Moses do we have a situation where we have actual dots put on top of a word. It's sort of like underlining. 아, It's like the 그렇군요. words are underlined. 여기에 보면은 토라에 점이 찍혀 있다라고 그러는데 전체 성경을 통해서 14번밖에 찍히진 않았는데 여기 모세 오경에서만 10 times in the Moses 5 books. Yeah, according to the tradition, these were added by Ezra the scribe in the period of the rebuilding, right after the destruction of the first temple and the rebuilding of the second temple. Ezra the scribe put these dots in, or sort of like underlined some words in the Torah. 그래서 이것은 첫 번째 성전이 이제 파괴되고 두 번째 성전이 다시 복원되고 난 다음에 에스라 때 글씨 잘 쓰는 분이 위에다가 점을 찍었다라고 그러는데 그것을 지금 말씀하고 계십니다. Why is this verse underlined? 이 구절이 왜 점이 찍혀 있을까요? What does it mean? 이게 무슨 뜻일까요? Well, I think that we're going to have to talk about that next week. 네, 지금 말씀드리면 좋은데 또 시간이 Stay 다 tuned. 되었으므로 Stay tuned. 다음 시간에 또 여러분 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 여러분 오늘도 이렇게 해서 대사님 모시고 성경 공부했습니다. 오늘 방송 들으시고 청취 소감이나 의견을 휴대폰 문자 샵 1069 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자로 보내주시기 바랍니다. Ambassador Tor, thank you again for your kind explanation. Shabbat shalom, friends. Shabbat shalom. Have a great day. 네네네네. 방송가족 여러분, 저는 다음 토요일 이 시간 대사님 모시고 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다. 안녕히 계세요. Goodbye. ונשמעתי